Доброго времени суток, с вами Kerrgan, и я продолжаю проходить Pathfinder враг возвращерс. В предыдущей серии мы дошли до вот этих ребят, взяли в отряд Лана, потому что Вендо это так, кто укусит вас за жопу, когда вы будете спать. Или ударит палкой по голове. И теперь с нами будет ходить Лан. К сожалению, так. Вон. Я надеюсь, что я взяла все отсюда ценное. Чтобы просто не тащить всякую бубуню с собой. Но я ее продам и разбогатею. Да, у нас вон так уже полно нагрузки. По-моему, это был меч силы. Ладно, его мы оставим, его мы продадим. О, статуя Эумидай, по-моему. While the survivors wander the dungeons, the battle on the surface rages on. The warriors of Canabris are trying to defend the wardstone, but their strength is flagging. Their resistance is valiant, yet it will all be in vain if no one rises up to turn the tide. Так, получается, вторая глава, значит, тогда, получается, я закончила ту главу, и мы начали новую, да? Наконец-то поверхность, я соскучилась по свежему воздуху. Мы в каком-то подвале, похоже на серый гарнизон. Так, у Неви такой приятный голубой оттенок. Блин, а у меня такой есть маркер, но у меня нет такого этого. Так, такого ручки. Берем все, кроме копья. Полочка доспеха украшена золотистыми клинками Эумидай. Измождена, видно, что последние дни она почти не спала. На лице копоть, на клинке блестит свежая кровь, взгляд ее орехового глаз строг и внимателен, а голос, привычный к отдаче приказов, тверд. Она окидывает вас зеленым взглядом, оценивая, кто перед ней, друг или враг, и открывает рот, чтобы о чем-то спросить, но замирает, видев Аневию. С обнимашками. By the goddess, Nevi, I'd almost lost all hope. Everything's fine, Beth. I'm here. I'm here. This here is a new friend. She rounded up those of us who survived the fall and led us up to the surface. Without her, we'd never have made it out. Она гладит Робет по голове и шепчет что-то на ухо, затем отстраняется и указывает на вас. Let me introduce you to my wife, Arabeth Tirabade, head of the Eagle Watch. Девушка поворачивается к вам. Лорч кивает. Until the army arrives, I'm the temporary warden of Canabris. And you're just in time. As you can see, we're in the middle of a battle. And thank you for getting Anevia out of there. Ее строй голос чуть мягче. Где мы? Где мы? The Grey Garrison. Until recently it served as barracks for the Crusaders, but it's now been taken over by cultists. Что за бой вы ведете? When the demons attacked the city, their main target was the Wardstone. I trust I don't have to explain to you what the Wardstone is and how important it is to the Crusaders.
We must retake it at any cost, or the fall of Canabras will be the beginning of the end of the Crusades, and with them, the rest of the world. I see that you had a difficult journey to the surface. You need to rest. But there's a lot riding on this battle. I have no right to command you, but I'm asking you to help us. Мы встретим огромную живущую под Канаверсом. Знакомьтесь, Светлан. Most people in Лицей Canabras Роберт think that мелькает the children of the first Crusaders место are simply a почтения. legend. Other people say that the day you emerge on the surface heralds the start of the end of the world. I'm not superstitious, but the situation is apocalyptic, all right. Having a living legend on our side can't hurt. Come on, living legend? A walking folktale, maybe? I just need to make sure I don't turn into a running joke. Живой анекдот будет Алисия. Как обстановка в городе? The city's И gone. Роберт медленно проводит Most of the ладонью по лицу. defenders, including the dragon Terendelev, fell in the first few hours. The civilians either fled or died in the chaos. The place is overrun with cultists and demons. Она очень симпатичная. Don't talk like that. Canabras hasn't fallen. Not while it still has defenders like you and me. Sweet words don't change the grim truth. No, she's right. Thank you, Knight. Until we no longer have the strength to hold a weapon, until Iomedae abandons us, we will fight for Canabras. У меня есть важные сведения о расположении гнезда культистов. Very good. Report to me in full when we get back to the Defender's Heart. It's our temporary headquarters. Right now, the most dangerous cultists are here. The ones occupying the Grey Garrison. Расскажи мне о сером камне. Что страж камня? Чем так важен? The Ward Stones are a gift of Iomedae. Created personally by her herald, a mighty angel, and a general of the celestial armies. The Ward Stones keep the world wound from expanding. They stand along the border of the territory controlled by the demons, creating a barrier to keep them inside. The Canabras obelisk was the first to be placed. It is the key to the whole barrier. We cannot leave it in the hands of those monsters from the abyss. Как страж камня оказался в сером The гарнизоне? demons have long laid siege to Canabras, but this time, their lord Dascari appeared in the flesh. He ripped the ward stone from the ground and hurled it halfway across the city to here. I thought the stone was destroyed, but it seems all is not lost, yet. Dascari has gone, but the ward stone is surrounded by a horde of those creatures. What are they going to do to it? Nothing good, that's for certain. But how did he do that? He's a demon. The Wardstone should have burned his filthy hide. It should have. But what happened, happened. We don't know why. Не будем медлить, вперед! That's the spirit. You, You're take right, a Navia Bryce, to the come on, rear. The rest of you with me. Рядом с вами раздается напряженное дыхание, перемежающееся с недовольным ворчанием. Хоргус добил костяшки яйца Феса и рапир. На его лбу капля пота. Lord Horgus Worm, forgive me. I did not realize we had civilians among us. My people will escort you somewhere safe. To the extent that anywhere in Canabras can be said to be safe right now. Бедный мужик, его не заметили. Можно мы сюда пойдем, пожалуйста? Я хочу собрать лут. That's right. Fighting spirit is the one thing that we've got plenty of. Actual fighting power, that's not so great. Fighting know-how, even worse. But fighting spirit, at least we're rich in that. Лан скрылась, мешкает. Пробует пальцем на натяжение тетивы своего лука и негромко добавляет. For Iomedae! For the Queen! Kill the beast! Ну, это, собственно, про Голфри. И Рабат поднимает клинок, и солдаты, уязвленные призывом, с новыми силами бросаются в бой. То есть королеве больше 100 лет. Давайте откроем эту дверь.
Save the last one for me. Там лук больше самого культиста, блин. Ребят, давайте вы не будете ходить далеко, потому что мы собираем тут лут. По-моему, я очень у меня отряд самых жадных спасителей Кинабриса в истории. Ладно, с ними ничего не случится, пока они там. Попробуем открыть этой двери. Они не хотят их открывать. Ничего не завершено. Ну, я хотела ее завершить. Я ж пошла вон специально. Искать в сером гарнизоне что-нибудь ценное, то, что мне пригодится в моей священной миссии. Давай с отмычками. I am helpful, am I not? Так, по-моему, у меня баг тут. Потому что ни хрена не происходит. А что, блядь, не сохранялось? Во, у меня почему-то диалоги над ними не появились. Вот они. Эй, я сейчас знаю, выходит из этих культистов. Привет, дружить, хочешь к нам? Скоро все сдохнут, и мы будем жить. Я не могу. Да ладно, бросай неудачек, грозовым походом конец. Скоро дьявол выдрает всем миром. Была не была, слава Бафомету. Трусливый предатель, клянусь мечом медаль. Ты ответишь за измену, вперед, отобьем кинобрез. Так, Алисия, давай. Беги! The inheritor, guide my blade. A terrible mistake. You won't survive me. I'll cut you wide open. Your death. Hesitation. A bright future awaits us. И Камилия стоит так изящно, шарк ножкой. Так, этих культистов мы обобрали, вот эти не обобрали. Вот это у них хорошие штуки, вот это значит так, берем то, что уверен, что это хорошие штуки. А берем всех культистов. Да, у меня, я, к сожалению, словила баг, что не отображался текст. Ух ты! А, она хреновая. Так, я взяла говёный лук. Надо его выбросить будет. Precisely.
Ну что за... Лезть 7 координат, не пройти. Ну что за пидорас? Вот смотрите, все искалякали, изгазили. Вот ублюдки. Always watch your back. Не, ну они, конечно, классно так сделали, типа, магия, запечатала, не пройдете. Так, то есть, что здесь говно? Это хорошие луки. Ну, что-то говёное подбирали, наверняка же. Нет, лук за 100. То есть, вот эти луки стоят по 300 монет. Давайте выбросим вот эти кольчуги. Тут можно оставить вот эти, но тоже выбросишь. Где луки? Я никуда теперь не уйду, пока не соберу луки по 100 голды за штуку. Да, я жадная. Что вы хотите? О, не по 100 стоит. Берем. Ну вот это сравнение очень неудобное. Вперед! Вперед, да, бежим, 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 бежим. Так, то остались луки? Нет. What's this? Do we have guests? Just in time. The place is a bit of a mess, and I haven't even poured the blood into the goblets yet. Why don't you... Oh! Лицо демоницы можно было назвать миловидным, если бы на нем были глаза. Она медленно растягивает пухлые губки в довольной усмешке. Минао. Удивление демоница распахивает рот и зажигает их своей холеной ладонью. Staunton, my little sweetheart. Long time no see. I've missed you so much. Have you missed me? Admit it. You missed me terribly. Margo. You again, you wench! Пошла два разряда раба, до сих пор не проникший ни слова, сплевывает на пол. Его суровое лицо похоже на источенную ветрами скалу, как кривится, словно от боли. Minago, the one who... Be careful. She's one of the deadliest creatures in the whole demon horde. She was once responsible for a massacre in Canalbris. She must be back to finish what she started. Лорчиха слишком хорошо воспитана, что сплюнут на пол, но это имя звучит в ее устах как грязное ругательство. Эй, демоница, что с твоим лицом? How rude. You're one to talk, mortal, with a face that even a mother would loathe. Ах ты мымра, у меня, между прочим, 18 харизмы. You're not going to let your friends speak to me like that, are you? That wench? She's the one who led me astray. She's the reason my life has gone to the abyss. She's the reason.
Why, Dresden fell. Голос Дварфа скрежет, словно ржавый металл. Oh my, like butter wouldn't melt. What I remember is how eagerly you would run to our trysts, how you begged to see me again, how you promised you'd do anything I asked. By your own free will, you said this. And now you claim that Dresden fell because of me. No, no, my dear. That was entirely your own doing. Мина Хоризонта тонким пальчиком с накрашенным когтем. I'll beat your lying lips into your filthy throat! Now, Staunton, don't say things like that. Not about Видео. these lips, the Подробности. ones you kissed so sweetly. Staunton, dearest, don't you love me anymore? Remember how good we were together? I was so hoping that we could patch things up. I'll kill you! Yet another obstacle. Endure this! Make every strike count. That's easy. Together, we stand. Так, собираем все самое ценное. А, они слева, блин, это очень неудобно, потому что, блин... I heed the voice of the spirits. А я возьму Everything Алисию has a с Джорджем, price. это видно. Precisely. Давай, Лан. The mongrel did it. Ни хрена, у нее хвост. Стоит вам шагнуть, жалко, в ваших глазах темнеет, а ноги подкашиваются. Вы с трудом держите равновесие. Вот здесь на полную мощь, исходящей от камня. На миг ваши головы перепадают глаза. Они кричат, шепчут, хохочут, угрожают, вызывая о помощи, выкрикивают проклятия, насмешки. Вы моргаете, наваждение рассеивается. Congratulations. You made it all the way here. This is it, your precious ward stone. Well, what are you planning to do now, I could kill you where you stand, but wouldn't it be nice if you could die in battle like heroes? No. I want you to die in despair, scrabbling around like rats in the blighted ruins of your city, blind and broken, your flesh scabbed and seeping, and every moment knowing precisely what was done to you. Sounds terrifying. Except that's how we've been living for generations. There isn't a soul that can resist the temptations of the abyss. Even a stone can be turned. I'm not joking. Your precious ward stone, weakened from the injury inflicted by Discari, has almost succumbed to my charms. Soon the whole barrier around the world wound, the gift of your useless goddess, will be a weapon of the abyss. Just a little more, and
Минака звонит, смеется. Every city with one of these eyesores stuck in the middle of it, from Canabras to Nerosian, will turn into smoking craters, and all the mortals into red sludge beneath our hooves. So you have a choice, especially you, my pet. Kiss me on my dainty hoof, pledge your loyalty to Baphomet, and when the world falls, its ruins shall be yours. Демонис псалстон воздушный поцелуй и вставляет вперед изящную ножку с копытом вместо ступни. Вот такая. You've already forgotten me. You mortals have awfully short memories, even shorter than your little lives. Staunton, sweetums, don't you want to introduce me to your friends properly? No? Well, I'd better do it myself. I am Minago, Lily Two and faithful servant of Baphomet, and leader of his armies. The city is mine now. I'm just starting to settle in, get things just how I like them. But once I'm finished, I promise you, the results will be simply to die for. And it was such a charming little place until you sullied it with your presence. It had such lovely boulevards, quiet and shaded. Вот здесь она прикольная. You took those away from me, and I shan't forgive you for that. They've done much worse things than spoil the promenades. All the people they've killed. Yes, of course, you're right. I grieve for the common Блин. folk as well. Слушайте, вот это классный диалог. Вот топ. Вы чувствуете, как внутри вас поднимается праведный гнев? Как смеет эта демоница пачкать своими копытами землю этого прекрасного мира? Суверенные богами возделаны смертными, а эти культисты, как они посмели продать все, что в этом мире свято, и перейти на сторону мерзейшей нечисти. Могут ли они покаяться и купить свою вину, или дорога зла завела их туда, откуда нет возврата? Похоже, страшками чувствуют ваши мысли. Ком солнце чуть светлее. Рано тебе отпраздновать победу, демоница. Чай как ебабну. Вторая священного пламени, взрывающим из вашей руки, становится ярче, и свет, заряющий комнату. Вы вновь слышите голоса окрепнув, они повторяют вашим словам, словно ангельский хор. Hey, no eyes! Didn't you tell us that heaven had turned its back on us and no one would come to our aid? Демоница издает смешок, но услышите в нем нотку изумления. И отвечает мужчина, стоящий посреди культистов. Эй, рогатый, раз ты не говорил нам, что небеса от нас стернулись, никто больше не придет вам помощь. Не верьте бестия, находишь всех нас лишить надеждой. Ей это не удастся. I'm done with this shit! I only followed this hoofed menace because I thought the Crusaders had it, and there was no other way to protect my family. But now I see that there is hope. I won't bow before these heinous idols ever again. If they kill me, at least I'll die a decent death. Культисты нерешительно переглядываются. Наконец, мужчина, первым поднявший голос против Минага, срывает с груди нечестивой силы Бафомета и бросает его на землю. Yes! Return to our side, friends! Have courage! We will welcome you back! And heaven never abandoned you, no matter what this deceiver told you. Turncoat, I'll cut Культист out под your татуировками heart. хватает за оружие. We'll see how tough you really are. We let you frighten us once, but it won't happen again. Великий с лицом безображен кислотным ожогом швыряет в него свой металлический символ. Нечестивый. Сокрушение зла. Хач. You've crossed the wrong mongrel. I'm tired of playing around now. You want to know what will happen when I'm done with the ward stone? Here's a little demonstration.
Тима не зачитает заклинание, и по комнате прокатывается волна мрака. Ваш спутник курится от боли, но это никакой сравнение с тем, что чувствует. Тысячи голосов вновь врываются в ваше сознание, наполняя его стоном, криком плача. Ваша голова взрывается болью. Тебе нас не сломить, мы не сдадимся. Эхом повторит вам слово мантру. It would be a shame if you died without ever surrendering. But honestly, I'll be satisfied no matter what way you die. Шум голосов сливается нестерпимо, и в глазах темнеет. Да, это уже получается следующую там, превьюху надо сейчас будет рисовать. Praise Iomade, you woke up. Healing your wounds was easy, but you were unconscious for so long, I was starting to worry we'd lost you. Мы победили. Sadly, no. We couldn't stand up to the demoness. Her spells were too strong. И Робек бьет себя It's кулаком all по right. ладони. We'll handle it somehow. You blacked out, but Staunton and I managed to get you here to the Defender's Heart. It used to be a tavern, but now it's our headquarters. We're gathering our forces here, and we're preparing to strike back. Подземелье нашел депеш культистов, судя по ней башни Эстрас, сигли демон поклонники. Demons have been filling Canalbris with their spies and infiltrators for a long time. Unfortunately, I don't have enough people to attack the place right now, at least not blindly. I'd be grateful if you snuck in there and scouted out the situation. But just scouting. Don't be a hero. Ты нас немножко недооцениваешь. Какое положение дел в городе? Bad, but not hopeless. We're constantly getting news, and new sources of resistance keep springing up in the districts where everyone seemed to be dead. The survivors are gathering here. You should see them. Their faces, their eyes burning with determination. The city is destroyed, but our resistance is not broken. We will keep fighting. Что планируешь делать дальше? You heard what the demon said. They're going to desecrate the Ward Stone and blow up the whole barrier around the World Wound. That would be an even worse disaster than the World Wound's expansion before the Second Crusade. Not only Canabris, but every city with a Ward Stone will be destroyed, including the capital. We can't allow that no matter what. We will retake it, even destroy it if we must. Iomede's gift must not become a weapon of the Abyss. Расскажи мне, Страшкан, чем так важен? The Ward Stones are a gift of Iomade. Created personally by her herald, a mighty angel, and a general of the celestial armies. The Ward Stones keep the World Wound from expanding. They stand along the border of the territory controlled by the demons, creating a barrier to keep them inside. The Canabris Obelisk was the first to be placed. It is the key to the whole barrier. We cannot leave it in the hands of those monsters from the Abyss. Я могу чем-то помочь? First of all, we need to decide what to do with the stone once we get it. What I'm И about Робек to пожал say уст, is почти шепотом. classified. A traveler came to the city recently. A blind elf calling himself the Storyteller. He insisted he be allowed to examine the Ward Stone, and he raised the alarm when his study was finished. Even before the demon attack, he had found some damage or flaw in the stone. Prelate Hulrune dismissed his words as nonsense, borderline blasphemy. But between you and me, the prelate's opinion isn't worth much. I think the Storyteller knew what he was talking about. We could use his advice right now, if only we knew where he was. I remember the Storyteller spent a lot of time talking to Staunton, a dwarf from my unit. You saw him during the demon attack. The elf asked him about the history of the Crusades. Maybe the Storyteller told Staunton something about where we could find him if anything happened. There's another problem. After the attack, the demons began to gather their forces at the Grey Garrison. It'll be even harder to take them with a head-on assault. But I once heard soldiers talking about a secret entrance to the garrison. Trouble is, I have no idea where to look for it. While you explore the city, please keep your eyes open, in case you find something we can use.
Лорчиха одобряюще улыбается вам. And one last thing. The Eagle Watch has lost a lot of soldiers recently. Some were killed, but others simply haven't been seen since the attack. In the chaos that is now Canabris, it's next to impossible to confirm anything for sure. Рамбет прочищает горло. One of the missing fighters is Janna Aldori, a new recruit in the Watch. She got along well with Sela, and she often went drinking with her. I honestly thought Sela and Janna had died together. But now Sela's returned with you, and there's no sign of Janna. If you learn anything of her whereabouts when you're out in the city, please report back. Все понятно. May the goddess help you. We're still fighting, which means that Canabris still hasn't fallen. If you come across any groups in the city that can fight, send them here to the Defender's Heart. We'll need every fighter we can muster for the final assault. Yes, one more thing. If you're in the area, check out this address. It's our house. Mine and Inevia's. Well, it was our house. If the building is still standing, open the hidden compartment in the kitchen. It's filled with supplies for a rainy day. You can take whatever you find. You have more need of it. Она решила мне ограбить свой дом. Мне нравится эта женщина. Шо в сундучке лежит? О, головогрыз, слушайте. Он сбежал от циркоши. Этот засранец убежал от циркоши. Забираем. Давай тогда продолжим следующую серию. Всем спасибо за внимание, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии. Всем пока-пока. Увидимся в следующей серии.